we need to develop certain things. I'll tell you what are ethics and value system. Ethics and value system we need to develop. In a homegrown company, ethics and value system, the first thing which will come into the mind is teams. Being in Madurai, we have to mention our teams. How they have been developing their ethics and value system. All India level, in the company, another company, obviously the data has come into our mind because they have a very, very, very strong ethics system. Ethics are தவறிட்டோம்னா டெஃபினட்டா நம்ம அது growthக்கான பாதையாக. I was associated with Titan. I know how they operate and my association with Titan, I was a distributor for a very big area. Actually, I had to give it up because I couldn't manage it. It was very 16, 17 districts I had to cater to. I still have a good relationship with the Titan people. The Titan, the first one, the basic or distributor appoint Pandanale, they talk about the code of conduct. They have a printed code of conduct. They evaluate it, whether you can fit into their culture. அது பண்ணனால் தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, they appoint you as a distributor. And because of their ethics, they have been in the business for so long, and the most respected company நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு Tata sir, one of them. I had being in Titan associate இருக்கும்போது very close relationship. இவங்க இந்த hierarchy-ல ரொம்ப பார்க்க மாட்டாங்க. You can directly call the CEO. Bhaskar Bhatt was the CEO when we were dealing with it. அவ்வளோ simplicity. Simplicity-னா ஒரு chairman of a company-க்கு இவ்வளோ simplicity இருக்குமான்றதே எனக்கே ஆச்சு. I can call him directly. ஒரு phone நம்ம கூப்பிட்டு கூட என்ன பேசணும் அவங்க டைரக்டா பேசணும். அந்த அளவுக்கு very, very, very simple person. And the simplicity here it comes na avanga they have that in mind. நம்ம ஒண்ணு யார காட்டும் பெருசு கிடையாது. We are amongst equals. They treat the people very well. And that is why that company is still got respect. Anything to do with data, நம்ம நம்பிக்கையா தைரியமா போய் இன்னைக்கு வாங்குறோம்னா it is because of the ethics and value system they have been developed. And the next is, of course, we are into so many businesses, the customer satisfaction. The customer satisfaction is very important in your business. Customer is key. After my education, when I did my MA Public Administration in Chennai, I wanted to come into the business. Then when I lost my father very early, so my uncle, he said, no, don't sit as a boss immediately. Work somewhere and come. So I said, I took a turn and I was in Lucas TVS for 1 year as a trainee. Now at least I can be in Madras for 1 year. I've been to Pune. But what I learned from there very, very, very interesting. Customer satisfaction, about the TV Sundaramayangar, I believe he said, another best product you develop and you take it to a customer, and if the customer is ordinary layman or படிக்காத ஆளு இல்ல இந்த ப்ராடக்ட் சரியில்லை அப்படின்னா don't try to convince them. You take it back to your office, ensure that you develop it and take it back to the customer. So customer is always key. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பிசினஸ் கஸ்டமர் இல்லைன்னா நம்மளோட பிசினஸே இல்லை. இப்போ ஐடிசி நாங்கள் ரொம்ப வருஷமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். How much they care for the customer அப்படின்னா, I got a call from Tata ITC office in Calcutta saying that உத்தங்குடிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு. Someone called me. I said, why Uttangudi is very close to Madurai, it is part of our territory. No, we got a complaint letter from there. One professor had written a complaint letter to ITC Calcutta about a product, and now ITC Calcutta, they are calling me directly and they said, can you send a representative to meet
take care of our needs. Just ensure that, the customers' needs are taken care of. What is the problem? So, customer is king. Customer வந்து நமக்கு இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ultimately they are the ones who are giving us the business. So please ensure customer care. எவ்வளவு தூரத்துக்கு கஸ்டமரை பார்த்துக்க முடியுமோ we have to take care of it. One very very interesting I don't know, many of you would have heard about this story or anything about the Ford Motors. Ford Motors, he got a complaint letter saying that my car, Pontiac என்ற ஒரு famous model my car doesn't like the vanilla ice cream அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. இப்படி வந்துச்சுன்னா எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க? My car doesn't like vanilla ice cream. They thought it was some prank call, யாராவது இது பண்றாங்க அப்படின்ட்டு இதை விட்டுட்டாங்க. அவன் கண்டினியூஸா மெயில் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு, லெட்டர் எழுதிட்டே இருக்காரு. My car doesn't like எங்களுக்கு தெரியல என்னடா அது சூப்பராக இருக்கு. Then they sent a representative to his house to find out what is the problem. So he said, every day after dinner I take out my car out for the closest ice cream parlor. Whenever I buy a vanilla ice cream and come back to the car doesn't start. But whereas when I buy some other ice cream, chocolate or anything else, the car starts. So my car doesn't like vanilla ice cream. This way of thing. இவங்களும் என்ன பண்ணு அந்த இவரும் என்ன பண்றாரு, அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவும் என்ன பண்றாரு, உடனே காரை ஓட்டி போய் பாக்குறாரு, அவரும் நிப்பாட்டி பாக்குறாரு, அதே காரை வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வர்றாங்க, கார் ஸ்டார்ட் ஆகுறாங்க. என்னடா இது நமக்கே ஒரு கதையா இருக்கே அப்படின்ட்டு தென் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங்ல போறாங்க. என்னென்னலாம் ஆகுது, எப்படி இருக்கு, ஒன்னொன்னா they are trying to see. Finally they arrive at a place where the time matters. Vanilla ice cream being the fastest selling ice cream, it is in front of that shop. So இவர் என்ன பண்றாரு, வேகமா போனோனே vanilla ice cream வேகமா வாங்கிட்டு வந்தாரு. Whereas the other ice cream there is behind the ice cream parlor. So what happened? There is a time dip. இதுக்கு போனா 2 நிமிஷத்துல கார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு, கார் ஸ்டார்ட் ஆகல. அதுக்கு போயிட்டு வந்து 5 நிமிஷம் ஆகுது, கார் ஸ்டார்ட் ஆகுது. They found out it was a vapor lock. Finally, the vapor lock, I believe it releases after only a particular 1 or 2 minutes. So they found out this problem. Very very ஒரு சின்ன ஏதோ ஒரு இதுன்னு சொல்லி அதை வந்து ஒரு இது பண்ணாம they found out that it was a vapor lock and they corrected it. It is very 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 interesting story. How customer is important. என்ன சொன்னாலும் we have to take it. We should ensure that they are taken care. And the third point which I say is employee involvement. இன்னைக்கு என்னதான் நான் முதல்ல businessman நம்ம வந்து எங்கனாலும் போலாம், எப்படினாலும் போலாம் அப்படின்னாலும் but behind there is someone working on our behalf. இன்னைக்கு அவங்கள நம்பி தான் நம்ம இருக்கோம். நம்பி இருக்கோன்றதை காட்டும் அவங்க இருக்கிறனால தான் நம்மளால பிசினஸ் நம்மளால இப்படி வெளியிலயோ எங்கேயோ போக முடியும். So the employee involvement we need to take care of it. Make them emotionally connected. Not ஒரு பணத்துக்காக அவனை நம்மளை கனெக்ட் பண்ண வைக்காது. Emotionally connected. If something happens at that company in our absence, that staff should ensure that it is his or her problem. அவங்க சொந்தமா வந்த மாதிரி அதை நினைச்சு they have to work. அப்போ if that has to happen, what does we have to do? We have to take care of them very well. We have to take care of them very well. I was away from the country for a month in the month of April. You won't believe it, the first call I got from my office was after 15 days. Because here people, they said, no, we take care, we don't want to disturb you. Because we take care of the people working with us. I am proud to say, and என்னோட company பத்தி பேசும்போது நான் சொல்றேன், 25 வருஷம் 30 வருஷம் there are people working for us.
ஏன் அப்படின்னா not that anything profitனா நமக்கு மட்டும் தான் profit இல்லை. We need to share it. Let them be emotionally, connected with us. அதாவது I would say quote a very I wouldn't say a small example, but a very important example. I had the opportunity to go along with the past RA director Bhaskar to Kodaikanal Golf Club. We both became golf club members together. So both of us, Nana with a few other Rotarians, we went for breakfast to the golf club. And the Bombode, what I saw in him as a leader. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் நாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி he called that bearer and he said my driver needs to have he's a directive. எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் கூட பரவாயில்ல, எனக்கு லேட்டா நான் பரவாயில்ல, அவருக்கு கொடுக்குறேன். See what a care he takes. இதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது தான் the employee they what they will involve with us, we can achieve much more. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தாஜ்மஹால் ஹோட்டல் நடந்தப்ப அந்த பாம் the shootings நடந்தப்ப but it is a case study in many business institutions. அவ்வளவு ஷூட்டிங்ஸும் அவ்வளவு இதுவும் நடக்கிற நேரத்துல the employees never ran away. அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஓடி போகல, தான் உயிரை காப்பாத்திக்கிறக்கா ஓடுறது. They ensured that their guests were safe. That was the kind of involvement the staff had, because the company takes care of it. It is a case study in many business studies. So employee involvement, we have to be. Let us not be a leader. A leader we should be a leader, not a boss. That's not. We should be a leader, not a boss. நான் சொன்னா நீ செய்யணும் அப்படிங்கிறது. We should listen to their opinion also. So let's take care of our employees. And of course, communication is very important in a business. நம்மள மாதிரி businessல இருக்கிறவங்க communication அப்படிங்கிறது, communication with our staff, communication with our customers, everything matters. Even ஒரு WhatsApp போட்டீங்கன்னா கூட the choice of words should be correct. Forcibly எதையும் போடாது. People when they read a communication, they should feel obliged to do whatever you are asking for. நம்ம தெரியாம wordings மாத்தி போடுறோம். So the choice of words when you communicate, however you communicate, whether it's WhatsApp, email, or when you talk to a person, ensure that your communication is perfect, so that nothing happens, the other person is not offended. And one more thing which I'll say is, lot of people nowadays when they turn over to profit being a போது ஏன் அது ஒரு விதத்துல இல்ல அப்படின்னா we should get into micro detailing of it. Whenever we do a work, let's get into the micro detailing of it. Micro detailing right from the financing, நம்ம என்ன ஒரு ப்ராஜெக்டோ ஒரு ஜாப் பண்றது இல்ல, என்னென்ன நம்மளால மைக்ரோ டீடைல் அந்த இடத்துல நம்ம பண்ணனால் we can give a better product அப்படிங்கறத பார்ப்போம். I'll say for example of in my intro it was referred to as I was the chairman of Goodwill Mission to Sri Lanka when Maliyappan was the governor. We took 150 people on a charter flight to Sri Lanka. It was a 4-day program. The micro detailing, how it was done is, I visited Sri Lanka twice. I checked with all the rooms, whatever is available rooms, how long it takes from travel from a particular place to that place. I had food at that restaurant where we were going to have food. Sri Lanka is bland. So I had to speak with the chef, change the menu for us. All this kind of micro detailing, which what I with our team did, made that trip very successful. And I'm sure you can ask even Anthony Trent, who was part of it, how that trip was successful. And
we were at the airport before leaving 5 minutes before time. 10:30 நாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு வரணும்னா 10:25 we get there. The Atkins Spence is the biggest travel agent in Sri Lanka. அவங்க சொன்னாங்க, sir, this is the first Indian group which has been on time and we learn from you. அப்படின்னு சொன்னாங்க. This is a big honor because we could do that micro detail. So get into micro detail. Finances handle பண்ணும்போது ஒரு சின்ன மைக்ரோ டீடைல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு 4 நாள் பேங்க் லீவ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எங்க டைப் ஆஃப் பிசினஸ்ல there will be lot of cash in more than we deal with cigarettes, so lot of cash inflow ஸ்டாஃப் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சொல்லுவாங்க, பேங்க் காரண்ட சொல்லிட்டு வருவாங்க, இருங்க நான் திருப்பி 5 மணிக்கு வந்து கேஷ் டெபாசிட் பண்றேன், நான் இன்னொரு 4 லட்சம் 5 லட்சம் நான் போடணும், பேங்க் ஸ்டாஃப் சொல்லி வச்சிருக்கோம். எதுக்குடா விடுறா? அதான் நான் சார் 4 நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணா 4 நாள் வட்டி போயிடும். So what micro detail in the mari we have to get into a micro, whether be your office space, finance or anything, மேலோட்டமா பார்க்கறத காட்டணும். Get into a little more detailing. I'm sure it will increase your confidence and increase the quality, everything it will increase. And finally I'll say the accounting system. We should have a good accounting system. Good accounting system, good accountant, everything is okay. We should also know that. We should be aware of that. நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ் தெரியல, எனக்கு யாராவது ஒருத்தர் பார்த்துக்குவாரு, என் சிஏ பார்த்துக்குவாங்க, நோ. At least the basics we should be aware of the accounting system. We should have a system in place. காலையில 9 மணிக்குனா 9 மணிக்கு ஓபன் ஆகும். 1 o'clock lunchனா lunch break. Whatever that, all that systems in place we should have. All these things are just to improve our business. Out of my experience I am saying, it is not that which I have read anywhere. It is out of இந்த இடத்துல வரும்போது தான் விஜய் டிவியோட இந்த இது நீயா நானா கோபி ஒரு இடத்துல பேசும்போது சொன்னாரு, he was sitting with a big businessman. அவர் சொன்னாரா, ஒரு அரை மணி நேரம் 2 பேரும் பார்ப்போம், very very big business, யாருக்கு மொபைல்ல கால் அதிகமா வருதுன்னு பார்ப்போம், எனக்கா உங்களுக்கு பார்ப்போம். இவர் சொன்னாரா, நீங்க எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் மேன், இது உங்களுக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு அவரு கடைசியில பார்த்தா இவருக்கு தான் போன் வந்துகிட்டே இருக்கு. அவர் சொல்றாரா, நான் இல்லைனாலும் நடக்கும், நான் இல்லைன்னா பெட்டராகவே நடக்கும். That is the systems he had built. So obviously we need to have good systems in place. We should ensure that accountings are all perfect. Illati then pilferage will happen and the business will go fast. So all these things I'm sure will add to your business, grow your business. And finally, 1 minute about Rotary. இந்த இயர் தீம் என்னங்க? Rotary theme. International theme. Magic of Rotary. So Rotary மூலமா அந்த magic of Rotary, Stephanie, RI President Stephanie in an interview she said how she got the name. I believe they were in a very backward country like this. They were installing a water purifier, very ordinary water purifier in a home. ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு சாதா வீட்ல ஒரு grandmother and 3 small children இருக்கிற இடத்துல வாட்டர் பியூரிஃபையரை இன்ஸ்டால் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, மேல அந்த தண்ணியை ஊற்றி கீழே நல்ல தண்ணி வர்றதை அவங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டிக்கிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க கிளம்புற நேரம் அந்த சின்ன பையன், ஒரு 3 வயசு 4 வயசு பையன் சொன்னானா, எனக்கு இந்த மேஜிக்கை திருப்பி செஞ்சு காட்டுங்க. That is where she got that name, Magic of Rotary. Even in small things we are creating a magic. So Rotary is a big forum where we can do magic every day. Like we think it is a small project. No, for us it may be a small project. For someone else it may be a magic. It's நம்மளை பொறுத்தவரை magician தான் நமக்கு magic. For them, எது அவங்க கிடைக்காதுன்னு நினைச்சது கிடைக்குதோ, that is magic. So with this, let us, I have shared my experience, and let us be all
good Rotarians, the Rotary has given us a lot. We should also give back to Rotary is my request. Thank you so much. I request the Rotarian Shashi Pomra sir. Thanks and request. So good morning once again, members. I would like to thank immediate past president sir, Mr. Madhavan sir, for the business deal closed for the value of 41,970 and Mr. Sarava Kumar Krishna ICAP for the value of self-rep for the support that I am very good here. Thank you. Another Rotarian for people, Madhavan chairman sir, delay பண்ணல. Devaraja sir Rotarian 15,000, and Geeta madam 1 lakh, and Satya Manikandan madam 24,000. Thank you. Total. Working இல்ல அதனால இன்னும் நான் டோட்டல் போறேன். இது மாதிரி 2 லட்சம். காலேஜ்ல சோ உங்களுக்கு தேசிய ஒலிம்பிக் ஈவென்ட் நம்ம பண்றோம். அதுக்கு நான் வந்து சும்மா ஹை கேம்ப் வீக்கெண்ட் ஸ்பீக். Thank you. Again, on UPC battery model. UPC battery body. Thanks Nadesh for business closed off rupees 8,500. Thank you Madhavan sir. ஒரு புது வண்டியை கட்டிருக்காரு. அது இன்சூரன்ஸ் போட்டாங்க. Thank you. That's a very value vehicle. Thank you. Thank you for next overnight thanks to totally 37,250. Thank you to party 5,000 rupees. Thank you. Total amount company Residency 3,50,000. Thank you. Officer service பண்ணுறது 9,400 ரூபாய். மணிவன் சார் அவர் கொண்டு ஒரு லேப்டாப் வாங்கியிருந்தாரு 70,350. சரவணகுமார் சார் வந்து அவர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் மானிட்டர்ஸ் வாங்கியிருந்தாரு 79,330. மாதவன் சார் அவர் ஆஃபீஸில் சர்வீஸ் பார்த்துருக்கோம் 7470. சசி சார் அவர் ஆஃபீஸில் ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கியிருந்தாங்க 500. அண்ட் போலீஸ் சார் வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் 1,75,750. டோட்டல் வந்து 3,46,000. 1.5 lakhs worth of software project. Thank you, ma'am. I thank our immediate past chairman Madhavan sir for the client reference. Bill value is 80,000, sir. Thank you. Also, I would like to thank our past RMB member Kavita ma'am for giving 20,000 worth of software project. Over to secretary. Thank you to Mr. A.M. Bashir for rupees 12,000 rupees. And I thank God one and all for giving me opportunity to serve as a secretary. And kudos to the members who today is 100% advantage. So let us have a I look forward to move forward this same enthusiasm and your get together like this to move forward our RMB for next level. So I will look to each and everyone to contribute and refer your fellow partners to others and to other Rotarians. See, we have more than 6,200 Rotarians where we can refer each other actually. So this is the opportunity to grow our business. You will be getting a more business. Are you not happy to have another 25% or 30% business extra by referral? What we are doing, extra business will be, this is the extra business which we are going to do
improve our speaker told us to improve our turnover. This is an opportunity where we can improve our turnover actually. And I thank one and all and giving this opportunity to serve this as a